E aí pessoal, vocês estão no Jiudp Channel, quem fala com vocês é o Jiudp e eu trago para vocês uma nova série aqui no canal de Enderal, né? É um jogo muito bom, né? Na verdade a comunidade que fez o jogo, né pessoal, fez o Enderal e hoje eu vou estar trazendo para vocês aí uma série, vou começar a fazer uma série de Enderal no canal. E por quê? Porque não é qualquer tipo de Enderal. Eu traduzi todas as linhas de diálogo, mas um bocado de linhas de itens, tipo, praticamente tudo está traduzido, menos algumas coisas. Eu também traduzi algumas cutscenes, na verdade eu traduzi todas as cutscenes, porém só a da visão que não está totalmente traduzida, porque as falas são muito rápidas, muito difíceis de entender. Mas no mais, está tudo traduzido, pessoal. Eu trago para vocês com exclusividade essa tradução que eu mesmo fiz de coração. Vou deixar na descrição também se vocês quiserem baixar. Vai ser a minha primeira playthrough. Na verdade eu já joguei uma vez também, mas eu joguei com essa tradução, tá praticamente tudo traduzido. Mas gravando vai ser minha primeira playthrough. Vamos lá então. Eu espero que vocês gostem, né, dessa série. Me pegando feedback, se vocês gostarem eu vou continuar com ela. Vamos lá ver o que ele tem pra falar pra nós. Poderia muito bem, galera, colocar uns mods também pra deixar mais legal. Mas eu negócio, eu prefiro jogar o jogo padrão, né? Porque eu nunca joguei em geral. Então, primeira jogatina a gente joga sem mod, o resto a gente brinca depois. Ó Senhor, ó Criador, eu posso ouvir você chamando, eu sinto seu amor, eu sei sobre o seu sacrifício, sem ti não sou nada. No ramo das correntes do tempo, uma ovelha sem pastor. Liberta-me dos meus vícios e perdoa as minhas ofensas. Perdoe também minha esposa e meu filho. Livre-me das minhas dores e nos abençoe com sua misericórdia eterna. Interessante. Vamos lá falar com o papai. Oh, hey there. I didn't see you coming. As vozes estão muito altas, deixa eu baixar um pouco. Né? Isso, deixa mais ou menos aqui. Where are we? Não tá aguentando muito baixo. Áudio. Agora acho que vai ficar bom. Não. Maybe you're simply looking in the wrong place. Tá muito baixo, velho. Meu Deus. Agora sim. Oh well, who knows? Say, why don't you go inside and see if you can help Mommy with the cooking? The Creator was kind to us today and sent a big fat elk right in front of my bow. All right? Eu não entendo porque os caras não é um jogo pesado e tem um negócio queda bem estranho de FPS. Eu creio que seja por causa da folhagem, né? A quantidade de folhagem nessa área aqui é muito grande. Toda hora pra lá, cai pra 37, 40 FPS. Vamos lá, vamos entrar dentro da casa. Aqui não tem muito o que a gente. A não ser um quadro muito doido. Aqui não tem muito o que a gente olhar, né? No caso eu vou. Tortas de carne salgadas do papai. Vamos ver. É só uma receita de torta. My, I totally forgot what a mess I left here. But I was right, wasn't I? A real gem we've got here. Well then, let's waste no more time and get to it, shall we? What? Now would you look at that? I totally forgot about them. They're dead, don't you remember? But hey, no use crying over spilled milk, right? At least this means there's more meat for the two of us. You still remember how to do this, right? First, off with the skin. Slice up
I'll look for a nice sharp knife in the meantime to cut off the head. I don't think either of us wants to eat that, do we? Eu não matei, papai. Foram os Oh, mascarados. silly, what's this again? We both know that's a lie. You first. You set this horrible fire to your sister's crib. She screamed and screamed, and Mommy heard it. Oh gosh, do we really need to go through this again? You know how sad it makes me when you do this. You killed them, period. Now please, let's start cooking. I'm so bloody damn hungry. Eu não matei, papai. Foram os mascarados. Why are you telling these lies? Isn't it enough that you murdered us? Do you really have to bother me over and over with your stupid, pathetic, and pointless whining? You know, sometimes I wish the Creator would have made me just a little less merciful. Just a little less pious. Because then I would have realized that you were tainted by sin long before any of this had ever happened. And instead of raising you, feeding you, and loving you, Tá muito alto. like a father does, I would have put you in the horse trough right after you were born. Yes, I should have killed you. I should have just killed you. Just like you killed us. And now, you think you're safe because we're all over the earth, don't you? Well, listen, my child, you are wrong. And you know why? Because the dead don't forget. Do you hear me? The dead don't forget. Excuse me, Jim. I'm bloody starving. Bring me the meat and spoiled brat. Bring it to me. Bring me a nice crisp piece of meat. 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 É uma cena meio perturbadora, né? Completado um bom dia de verão. Let's begin with a question. It might sound simple to you at first, but I pray you to think about it. What distinguishes a free man from a slave? For now, however, let us start this story where another one ended 3 years ago, with the death of the Lightborn. For 4,000 years they had reigned over this world, 7 arcanists who, through their magic, had acquired eternal life. In a time of chaos, they gave mankind what they thought it needed most, to be ruled over with an ironclad but fair hand. Within just 1 century, they united the shattered lands, and a single century later, their human origin was forgotten. They became gods, or Lightborn, as they let themselves be worshipped as. Yet the longer they reigned, the louder the voices grew that accused them of tyranny, the loudest being that of Naranzul Aranthiel. And he succeeded in achieving what was once thought impossible. He gathered an army, overturned the Lightborn, and gave back freedom to mankind. However, the price for this was high, because where there are gaps of power, fights erupt. As such, this world grew into what it is today, shattered, riven, and broken into pieces. But all of this was merely a diversion, so that no one would notice something else. The death of the Lightborn had set something into motion, clockwork, having long stood still. Its gears now once again slowly began to turn. This is the story of someone who wanted to be free. Shh, hey, quiet, damn it. You wanna wake up the entire ship or what? Well, É. sorry.
Introdução bem, harsh. I'm just nervous, that's all. introdução bem There was that dream again, wasn't it? complexa, né? Cheia de detalhes. Sim. Seriously, if we had a penny for every night since we met when you woke up screaming, we'd probably be traveling to Enderal in our own starship and, well, not like this. Some things never change. Do you ever ask yourself if maybe you blame yourself for all of this? For what happened to your family, I mean? Minha culpa que te faz pensar nisso. Minha culpa. Well, there must be a reason that you dream the same thing over and over, mustn't there? I'm no scholar, but maybe these dreams are trying to tell you something. Oh, I don't know. Absurdo, esbaçado, você vai matar. Absurdo, esbaçado. Foi eles mesmos, os mascarados. Não sei o que aconteceu, mas acho que foi eles. But who knows? Maybe everything is going to be different now. It's strange, isn't it? The way life sometimes goes. If you had told me that a few weeks ago, but if the stories are true, there's no better place for a fresh start. Can you believe it? Only this whole blind passenger thing is making my head ache. Não é nossa culpa, não. Deixa eu tomar guardado desse pagamento que você acha que também, mas vamos pagar nossas dívidas se fizermos algum We're dia. talking about 500 pennies here. Even if we're able to find a job over there, we will still need the money for ourselves. Don't fool yourself. What we're doing here is theft. Unfortunately. But anyway, what's done is done. I just hope the Endralians are easier on Outlanders than the Neremes are. Eu já não sei, viu? Wasn't she? Where exactly did she come from? You've told me 100 times, but I just keep on forgetting it. Agora a gente vai para a criação de personagem. Vai traduzir algumas, né? Traduzir as descrições das raças, né? Half a eterna, metade a eterna. Half a zerana, metade killer, metade killer. Vamos lá. Originário do continente árido, estepe, Eurasial, dividido. Nativos do estepe. Eu vou passando aqui, se vocês quiserem pausando, lendo cada descrição de cada uma. Mas eu acho, deixa eu ver aqui. Eu quero fazer uma build de Berserk, né? De guerreiro. Beleza, essa vai ser nossa personagem. Aqui terminar o nome dessa personagem. O nome dessa nossa nova personagem vai ser Cassandra. Não sei porquê, mas vai ser Cassandra. Araziel. Right. How could I have forgotten? She was one of the few free people who ever set. Anyway. I'm gonna hit the hay for an hour or so. It's your turn to stand. Wait. You hear that? Shit! Someone's coming! Women nowadays just don't want a man to come with them anymore. That's the problem. I tell you, sometimes I long for the good old days, back when I could lift a skirt and nobody would bat an eye. Anyway, enough of that chit-chat. Now, where did I put that key? Oh, blazes, what do they want down here? O sistema do Enderal é bem diferente do Skyrim, então esperem um jogo bem diferente do Skyrim. Smells like Vartyr's balls down here. Say now, what's that chest supposed to look like? Small, with the crest of the Blue Island Coalition. Eu vou estar disponibilizando a tradução para vocês aí na descrição. Ela não está 100% produzida, ela é cerca de 90% está traduzida. Eu vou deixar na descrição e eu vou tentar terminar de traduzir tudo, igual algumas coisas sec, int, algumas coisas mais fúteis eu deixei para não traduzir. Traduzir de qualquer forma. You take on the old guy, I'll take the young one. Ok, fica mais jovem. Nessa. Someone's there. Oh, to the face! Come on, dodge! You can do it!
também. Capacetes maneiros. Oh man, oh man, oh man, oh man. That wasn't part of the plan. Vamos matá-los é mais seguro assim. What in blazes are we going to do now? Vamos lá, vamos das salas. With a little luck, no one will notice they're gone until then. Come on, help me search. There must be a rope or something. And I thought we were over the hump when we made it on Uma board. corda. It just can't ever be easy, can it? Outras roupas. Interact rope. Lost souls. The probabilities have turned against you. What the? Who are you? You are confused by No momento que vocês estão vendo esses vídeos, mais pra frente eu vou estar dando uma revisada na tradução também. Eu sempre dou uma revisada todos os dias. E também traduzo novas palavras. Oh shit, please Eu don't vou tell estar me. sempre upando no Nexus Mod Manager, as novas versões. You ask that E é isso. for your intentions were not evil. And I believe you. But sadly, it's not compassion that rules my deeds. The first beat of a wing must happen. It is the only way the probabilities will fall into place. Entendi esse começo. Nunca entendi. The way it has been for eons. A única parte do jogo que eu começo a entender. Eu não posso falar porque senão dá spoiler. No! What are you doing? Please! Just don't leave! We just wanted to... Pronto, uma nova vida. The two of you hid in the cargo and lived on our stocks. Then when Rick and Sebald found you, you gave them a beating. And all of a sudden, a veiled woman appeared and knocked you out with wild magic. Is that about it? É sobre isso. Vem I tudo know aconteceu. it sounds crazy, but it's the truth. Please, my dame, we didn't have a choice. You've got to believe us. The war, we just wanted a second chance. That's all. A second chance. Yes, I think I understand you. You wanted to start a new life in a new land. And as my ship is one of the only ships still sailing the route since the wars, you were simply forced to board without pay. Yes, we could work for you. You know, we could scrub the deck, build potatoes, anything to pay off our debt. And as soon as we've arrived, Heartbreaking. How truly, truly heartbreaking. But let's be honest. You did have a choice. You could have signed on like all the others did, but instead you've nested on my ship like flesh maggots, enjoying the good life while my crew actually had to earn their keep. And now you're feeding me this bullshit about veiled women and wild magic? How stupid do you think I am? I know your kind. You are cutthroats, filthers. At least have the guts to admit it. what? No. You're wrong. Please, just let me explain. I don't give a shit for your explanations. If there's one thing I hate more than cowards, it's people trying to pluck my heartstrings. You two are scum. And there's only one kind of punishment for scum on my ship. Pull him up, Ruger. Captain, they... Do it. Of course, Captain. I'm sorry, lad. You should have stayed in there and... Né, ele é a nossa terra natal e parece que a gente fugiu de lá. Estava em guerra. Agora, que guerra que estava acontecendo, eu não sei. Oh, well, look at that. So
someone's woken up. Rise and shine. Tie her and her comrade together and feed them to the fish. Good luck in your new life, friend. Breathe. Tell me, what is time? It's the data you're dreaming anyway. So many people just talk, and How does it feel to be powerless? This is about your damn pride, team. I know I'm not real. At least not according to your definition. I know damn well I'm cheating. There's just... There was nothing I could do. This is happening. Pandemic just is happening. What is reality anyway? Selfish fool! Como vocês puderam ver, eu traduzi um pouquinho no começo aqui da visão, porque as palavras são muito, as frases são muito rápidas quando eles falando, tipo, muito difícil de entender. Traduzir. Se alguém souber que estão falando, na aba bugs do Nexus Mod Manager, vocês podem deixar as suas opiniões lá. E opções de tradução que eu vou estar sempre mudando, deixando a tradução atualizada. Beleza? Bem, eu vou escolher aqui a minha classe, né? Aqui é o menu, a gente vai escolher a nossa classe, que a gente vai entrar aqui toda hora para aumentar nossas habilidades. E assim que eu terminar de escolher nossa classe, aqui eu vou encerrar o vídeo, beleza? Porque o vídeo ficou meio grande. Vamos lá. Deixa eu intermediário meditando com Y. A gente tem a classe mendigo, assassino, tempestade, foco, pasmaliste, que eu não sei porque não está traduzido. Tá traduzido em 40%, digamos. Não, tô brincando, tá traduzindo a 80%, mas aqui algumas coisas aqui eu realmente não sei porque não está traduzido. Porque eu modifiquei sim. Vamos lá. A pedra do guerreiro, se não me engano é essa, a tempestade. Se lembrar, você desbloqueia todos os guerreiros para você. Também reduz o peso de armaduras pesadas 10%, concede o talento fúria, que aumenta o dano de sua arma por curto período de tempo. Camada 1, duração de 7 segundos, nível 2, duração de 11 segundos, nível 15, nível 3, 15 segundos de duração. Vamos desbloquear. Beleza. Então, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não é um vídeo de qualidade boa, mas espero que vocês tenham gostado. Outra coisa, a tradução ela não é de nível profissional, é uma tradução feita por fã. Eu não sei falar inglês, eu entendo muito pouco de inglês. Eu traduzi tudo pelo Google Tradutor. Eu disse tudo, eu traduzi tudo mesmo. Algumas coisas, uma coisa ali, outra que está se traduzir, mas basicamente eu traduzi tudo. E eu vou deixar na descrição todos os dados aí para caso vocês queiram baixar e tudo mais. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado e até a próxima.